welcome back to my channel. It's your girl Sakina Dolcas. I'm back again with a very interesting video. Katika recipe yetu ya leo nimewaletea mapishi ya kuku wa deep fry na mboga yetu ya kienyeji. Please watch this video until the end to get the end results of the recipe. Baada ya kuosha kuku wako na kumkatakata into pieces kama unavyoona hapo kwa video, utampaka kitunguu saumu, pilipili na chumvi zilizobondwa bondwa pamoja. Kwenye karai safi weka mafuta yako ya kupikia. Halafu mafuta yakishapata moto kama unavyoona hapo kwenye video, utaweka kuku wako. Tafadhali ukishaweka kuku wako kwa mafuta, kaa karibu. Akishaiva upande mmoja unambadilisha. Kumbuka kuku wetu tutamla kwa ugali, kwa hivyo anastahili kuwa soft, asikauke kama kuku wengine. Unapomkalisha kuku wako kwenye mafuta kwa muda mrefu bila kumbadilisha, kuku hukauka. Inastahili kuku akitokota kwenye mafuta, baada kila dakika 2 unambadilisha. Kuku wetu yuko tayari kama unavyoona hapo kwa video. Hiyo ndio final results. Our chicken is very soft. I can feel in my hands as you can see in the video. Our chicken is very soft as you can see it in the video. Mboga yetu ya kienyeji leo ni managu. In coast we know it as mnavu. Kwenye sufuria uweka mafuta ya kupikia. Mafuta yakishapata moto, uweka kitunguu. Kisha utakaranga kitunguu chako mpaka kiturn golden brown. Kisha utaweka tomato zako, utakoroga na utafunikia mpaka ziive kama unavyoona hapo kwa video. Kisha iva tutaweka managu, utakoroga na utaacha zitokote kwa takriban dakika 5. Tafadhali usisahau kubofya neno subscribe katika hiyo video. Like, comment and share the link. Please take your girl to 100 subscribers and thank you so much for the love and support. Kisha tutaweka Royco cubes kama mnavyoona hapo kwa video. Royco cubes huongeza ladha ya mboga. Utakoroga na mboga yetu iko tayari. Tutaserve kwa ugali na kuku wetu kama unavyoona hapo. Ni tamu ajabu. Go try out this recipe please and share it to my Instagram page at Sakina Dolcas. Thank you. Please don't forget to subscribe, like, share this video.